toughest questions in allegation. Those questions comes under cat, try chain. A question ki solution avvaledu. Just we have a dashes once try. So allegation law, the first thing, what is meant by allegation? Allegation ante meaning etante correct vinu. Different textbooks are giving a different things, but in my point of view, allegation ante the point number one is mixing a things, ingredients. Okay, different దాన్ని, for example, if you are mixing that, for example, in the rule number one, mixing the things, మిక్సింగ్ చేస్తూ ఒక న్యూ ఇంగ్రీడియంట్ ని తయారు చేయడాన్ని ఎలిగేషన్ అంటాం. దట్ ఇస్ ద థింగ్. వన్ వాల్యూ షుడ్ బి ఎలిగేట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ కమ్స్ అండర్ యావరేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 and 60 ఉంది. 50 and 60కి ఎలిగేషన్ అంటే జస్ట్ దట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వెయిటెడ్ యావరేజ్? The 50 and 60, the weighted average in between and 50, 60. అది మధ్యలో పెట్టుకోండి. For example, 2 కి 3 కి what is the average? What is the weighted average? The value should be in between 2 and 3. It should not less than, should not greater than 3. Therefore, 2 plus 3 by 2, the answer is 2.5. For example, let us consider 50 ki 100 ki, what is the weighted average? The answer should be less than. Therefore, 150 by 2, the answer is 75. Like that, in thing we have three different things. One is a least. This is called as a least one. Is also called as a cheaper one. The next one is a cheaper one, dearer one. The left hand should be least. The right hand should be dearer, and the highest. The center should be weighted one. The center should be weighted one. Therefore, the weighted should be 50 plus 60 by 2. The answer is 110 by 2. We are getting an answer 55.5. That is the case. Advaita leda. Allegation and mixer ante the one thing you have to understand. One thing. Wait 1 minute. ఒక్కసారి చూడండి, చెప్పేస్తాం పాయింట్. ఇంకెక్కువ డిస్కస్ చేయండి, ఎందుకంటే యు ఆర్ నే ఫీల్ టు స్టడీ, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ మోర్. కాబట్టి ద పాయింట్ నెంబర్ వన్, ద ఎలిగేషన్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ నెంబర్ వన్. ఇందులో వీ హ్యావ్ ఏ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ చీప్, అంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ డీరర్, ఈజ్ ఆల్సో హైయెస్ట్. ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ఏ సెంటర్ వాల్యూ, ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఎలా చేస్తున్నాం చూడండి, హౌ వీఆర్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. కరెక్ట్ గా విను. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ద చీపర్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ద హైయర్ డీరర్ షుడ్ బి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. In between, we are placing the weighted one, that is called as a weighted average of C and D. This is called as a obtained ratio R1 and R2. R1 ఎలా వస్తుంది? The difference of highest minus lowest. Therefore, for example, I'm taking this as a X1, I'm taking as a X2, I'm taking as a X. R1 can be, ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, లిమిట్ should be X1, X should be greater than X1. ఇది ఎప్పుడు కూడా దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. The X2 should be greater than X1. This is called as a limitation. అంటే ఏంటి, the should be దీనికన్నా ఎక్కువ కాబట్టి if you take a difference of these two, we can take a X2 minus X. This is the case of R1. What about the R2? ఇలా తీసుకోవాలి difference. ఇది ఎక్కువ కాబట్టి we have to take X minus X1. This is called a ratio of R1 by R2. This is called as a alligated of R1 and R2. అర్థమైందా లేదా? All of you clear? All of you clear this point? Please respond. అర్థమైందా లేదా? How we got R1 and R2? అర్థమైందా లేదా? The center value always should be less than the highest value. The center value always less than the cheap value, least value. అయిపోయింది, కాన్సెప్ట్ క్లియర్. The next point, for example, చూడండి. The new rule should be the key point you have to maintain when you are solving. Allegation mixer is combination of all topics, not only acid, water, not only milk and water. Indulo you have to remember the one point, all should be in a same quantity. Anni kuda same quantity lo undali. Ante అన్ని కూడా కాస్ట్ ప్రైస్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉండాలి. 3 మనకున్న 3 ఉంటాయి. we have 3 variables. the 3 variables should be same quantity. ఒకవేళ సెంటర్ వన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే you have to first కాస్ట్ ప్రైస్, then you have to go with this diagram. అర్థమైందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ ఉంది,
centimeters undi, kg undi. We can't solve this question. Aithe centimeters and kg lo, if there is a possibility, we can change. Otherwise, we can't solve the allegation method. Adi mind lo pettukondi. Therefore, the first thing is x2 minus x1 by x minus x1 is equal to R1 by R2 alligated ratio. The second point, all should have the same quantity. That's all about the allegation and mixers. Clear? Clear. For example, 20 boys. There is a 20 boys in a for example, take a section A. For example, 35 boys in a class B. Clear? The combination of both will be, I'm taking as a 30 kan తీసుకుంటున్నాను. Both A plus B లో together of in what ratio they will take అంటాడు. In what ratio they will take? ఎలా చేస్తామా? ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఏ చీప్ అండ్ హైయెస్ట్ అండ్ యావరేజ్ అన్నాను. అంతేనా కదా? చీప్ ఇస్ ఏ రాస్తాను. 1 minute. See you. ఇక్కడ ఏమన్నాను? 20, 35, 30 ఉంది. 30 is a center together of A plus B. Together of A plus B. ఇక్కడ A ఉంది, B ఉంది. A value least 20, highest value 35. అయిపోయిందా లేదా? Therefore, what is the next procedure we have to take as? This is a thing. This is a thing we have to take. These two values should be subtracted. We are getting as a minus answer is a 5. Highest values, highest minus lowest. This is a 10. 30 minus 20. 5 ones are 5 twos are. అంటే 1:2 రేషియోలో తీసుకుంటున్నాను. అంటే క్లాస్ ఏ నుంచి ఒకరిని తీసుకుంటే క్లాస్ బి నుంచి ఇద్దరు తీసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ అండ్ మిక్సర్. ఎలిగేషన్ అండ్ మిక్సర్ అందరికి అర్థమైందా లేదా? వాట్ ఇస్ ద మీన్ బై ఎలిగేషన్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎలిగేషన్? అర్థమైందా లేదా? క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్? ప్లీజ్ సే yes or no. Please say yes or no. We'll go for the previous questions. We'll go for the previous questions. The question number 1 on screen about the TCS and Q team. The acid and water, simple. The acid and water in two vessels A and B are in the ratio of 2:5 and 5:8. In what ratio should the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixer in a vessel C containing acid in water in the ratio of 4:9? ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు? In what ratio there should be liquid in a both vessels be mixed? ఎందులో మనం మిక్స్ చేయొచ్చు? అండర్స్టాండింగ్ ఏ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a vessel A. This is called as a vessel B. The obtained value is called as a vessel C. Understanding a question. కరెక్ట్గా వినండి. The first thing, vessel A, we have the 2:5. One is a acid, other one is a water. The second condition we are giving as in a second vessel 5:8. In a third and acid and water 4:9. ఏ బేసిస్ లో మనం కలిపితే మనకి 4:9 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కేస్. ఎంత కంటెంట్ తీసుకోవాలి? హౌ మచ్ వీ హావ్ టు టేక్? వినండి కరెక్ట్ గా. ద మెథడ్ నెంబర్ 1, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెథడ్ నెంబర్ 1 రా. కరెక్ట్ గా వినండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ 2 కంటెంట్స్. వన్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్, అదర్ వన్ ఈజ్ ఏ వాటర్. టేక్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. రెండింటిని కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను యాసిడ్ తీసుకున్నా చూడు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యాసిడ్. యాసిడ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ దాంట్లో యాసిడ్ ఉంది 2 అవుట్ ఆఫ్ ఎంత? 7 పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ వెసల్ లో we have a 2 out of 7. How we got a 7? The together of total అని చెప్పాను క్లాస్. together of total is 7. సెకండ్ దాంట్లో 8 plus 5 is equal to 13 ఉంది. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 13 లో ద యాసిడ్ కంటెంట్ ఈస్ ఓన్లీ 5. Come to the third one లో 9 plus 4 is equal to 13. Out of 13 లో the total number of parts are 4. చూడు, ఫ్రాక్షన్ చూడగానే మనకు చిరాకు, దానికి సాల్వ్ చేయడం చాలా కష్టం. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్ ని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటిజర్ బై టేకింగ్ ఏ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద 3. ఈ మూడింటిలో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రాక్షన్ ని ఇంటిజర్ మార్చొచ్చు. దేర్ఫోర్ 7 కి 13 కి ఎల్సిఎం ఎంత? we have a 7 into 13 అయిపోయింది. because don't multiply 7 into 13 because just take a 2 different numbers ఉన్నాయి కాబట్టి we have to take a LCM 7 into 13, multiply everything with the LCM 7 into 13 and 7 into 13.
Therefore 13 13 and 13 13 and 7 7 cancel. Therefore the new things will be 2 13s are 26, then 5 7s are 35, the fraction become integer, and 4 7s are 28. We call చెప్పాను the condition, ఈ వాల్యూ కన్నా ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి, ఈ వాల్యూ కన్నా ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉండాలని. then go with a ratio, then go with the allegation mixes. This is a thing, this is a thing, this is a thing, అయిపోయింది. Therefore 35 minus 28 we are getting as a 7 is the answer, and 28 minus 6, the answer is 7:2. All of it clear? అందరికి పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? హౌ ఐ సాల్వ్ ద ఎలిగేషన్ క్వశ్చన్. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్, ఒకదాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. నువ్వు యాసిడ్ తీసుకున్నా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది, వాటర్ తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సే ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? వన్స్ రిపీట్ సార్. వెయిట్ కిషోర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యా, ఇంకా నేను అయిపోలేదు, ఇంకా బ్యాటింగ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఒకదాన్నే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మిల్క్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి అని కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ కదా. ఇప్పుడు యాసిడ్ తీసుకున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద యాసిడ్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద వాటర్. వాటర్ లో కూడా 7:2 రావాలరా. ద వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఒక్కో దానికి ఒక షార్ట్ కట్, ఒక్కో దానికి ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుంటే వి కాంట్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. ఎలిగేషన్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ చీప్, డీరర్ అండ్ యావరేజ్ ఏంటో నేను మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ 5 minutes. ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద 1 minute. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టోరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్, అది కూడా చెప్పేసాను. ద సెకండ్ స్టోరీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as A, this is called as a vessel B, this is called as a vessel C. Then we have the other thing as 2:5 and 5:8, and what is the other thing as a 4:9. పక్కన పెడదాం. ఇందాక యాసిడ్ తీసుకున్నాను, నా ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద వాటర్. చూడు 7:2 రావాలి ఆన్సర్. ఆన్సర్ షుడ్ బి 7:2 వాటర్. ఫస్ట్ దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత? 5. అవుట్ ఆఫ్ 5 లో, అవుట్ ఆఫ్ 7 లో ద వాటర్ కంటెంట్ ఈస్ 5. సెకండ్ కండిషన్ లో 8 అవుట్ ఆఫ్ 13 we have a 8. In the third condition the water content is 9 out of 13. అయిపోయింది. Same procedure. Now what is the next step? We are converting the fraction into integers by taking the LCM of the denominators. Therefore everything should be multiplied the 7 into 13, because we have only 2 different values, not more than that. Therefore 13 13 cancel, 13 13 cancel, 7 7 cancel, 5 13s are 65. Is it right? 8 7s are 56, 7 9s are 63. అయిపోయింది. Then we are going for the value should be allocated. This is the thing. Did you understand? Therefore 63 minus 56, what is the answer? 7. 65 minus 63, the value should be 2. Therefore the ratio never be negative value. Always, even though నువ్వు చేసినప్పుడు రాంగ్ అయినా -7 అయినా, let us consider 7, because one value మైనస్ అయ్యి ఇంకో వాల్యూ ప్లస్ అవుతుంది రేషియోలో. బికాస్ ఎవ్రీ వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూలు మైనస్ అవుతాయి, అదర్వైజ్ ప్లస్ అవుతాయి. రేషియోలో వన్ ఈజ్ ఎ మైనస్, అదర్వైజ్ ఎ ప్లస్ ఎట్టి పరిస్థితులు అవ్వదు, బికాస్ బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ ప్రపోర్షన్ ఈచ్ అదర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? కిషోర్ clear this point? Kishore, clear this point? Clear this point? Yes, sir. Yeah. The next question on screen. TCS MQT slot number 2. I'm not explaining this question. 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 5:3 and 2:8 respectively. When these mixers are mixed to form a new mixer containing of milk and of water, కరెక్ట్గా చూడు, ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ కరెక్ట్ గా వేయాలి రేషియో వేసేటప్పుడు. ఎలా పడుతుందో తీసుకోవద్దు. ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ ఆఫ్ వాటర్, దే మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ వాట్ రేషియో. నేను డయాగ్రామ్ వేస్తాను, గివ్ ద ఆన్సర్. లెట్ us కన్సిడర్ మనకున్న TCS MQT న్యూ ప్యాటర్న్ ఏం చెప్పాను, fill in the blanks. So they are not giving an answer. So the first one we are having as a 5:3, that is milk and water. Therefore this is the A content. The second vessel we have that 2:3. 2:3, this is also milk and water. The third vessel, if you see the third vessel,
of new mixer, this is a new mixer of the milk, that is called 1/2, ఉన్న దాంట్లో 1/2 1/2, this is called as the milk and water. ఎంత ఉందో తెలియదు, అందులో ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1/2 1/2. 1/2 ఎనీ వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ ఎస్ ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ 50 ఉందనుకో, వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్ 25, ఇక్కడ 50 ఈజ్ ఇమాజినరీ. అర్థమైందా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ 1/2 and 1/2. Solve the question and give the answer. Solve the question and give the answer. We are going for the milk. మనకి ఇష్టమైనది milk. This is called 1/2 1/2. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే 2 to LCM, we are getting as the 2:2. We are getting as 1:1. అయిపోయింది. Milk content. What is answer చెప్తారా? You are giving an answer. You are giving an answer for this question. Otherwise, I'll go. Yeah. Meanwhile, you can. First thing is I'm concentrating on milk. Out of 8 parts, we have here 5 parts. The second thing, out of 5 parts, 2 plus 3, 5. We have here 2 parts of water, 2 parts of milk. Third, out of 2 parts low, the milk content is 1. IPN. Then what is the next procedure I said? We are converting the fraction in terms of integers by taking LCM. 8 ki 2 ki 5 ki LCM anta. 8 ki 2 ki 5 ki LCM anta. We can take 8 into 5. We can take, because 2 is a multiple of 8, we can directly take 8 into 5, because ఎందుకంటే ఈ 8 లోనే 2 ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ 2 తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. Then we can take 8 into 5, then we can take 8 into 5, because that is the thing. Therefore 8 cancel and 5 cancel and 2 4s are. Then what is the final answer? 5 5s are 25 and 2 4s are 2 8s are 16 and what is that? 4 5s are 20. Is it right? అంతేనా కాదా? అంతేనా వచ్చిందా? ఎలా వచ్చిందా ఆన్సర్? Yeah, 25, we are getting 25, 16 and 20. Whatever the value, we are getting yes. Otherwise, we can take a 16 and 25 and 20. ఎలా తీసుకున్నా పర్లేదు. ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు this is called as a 4, this is a 5. Therefore, answer is 4:5. First దాంట్లో పడే 5, second దాంట్లో పడే 4. Therefore, that is the answer we are getting yes. Next question on screen. Solve this question and give the answer. A person has 2 different kinds of mixer. In the first mixer, the ratio of the alcohol and water 3:4. Then the second one 5:6. If he mixes both given a mixer and make a third mixer 5:4. Okay, both mixer 5:4, in which the ratio of alcohol and water is 4:5. Then what is the quantity of the first mixer whose ratio is 3:4 required to make a 54 liters of third mixer? That 54. What is the answer we are getting? What is the answer? What is the quantity of the first mixer whose ratio is 3:4 required to make a 54 liters of the third mixer? What is the meaning of the question? A person has 2 different kinds of mixers. In a first mixer, I'm taking as a mixer. A and B, let us consider I'm taking as a first mixer. In the ratio, what is the ratio is? What is the ratio? A and W, alcohol water is a 3:4. The second one, the second mixer 2, we have a 5:6. But the third mixer, if he mixes both given, what is the total amount of chips? Mixer 3 lo. Mixer 3 lo, ఏదైతే ఉందో 1 minute. Mixer 3 లో ఏదైతే ఉందో, that is the total liters is a 54 liters in the form of what? 4:5. ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా? Then what is the quantity of the first mixer whose ratio required to make 54? ఎంత క్వాంటిటీ మనం తీసుకుంటే, how much quantity we take it from the first ఏదైతే ఉన్నాడో ఆ రేషియోకి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే we are getting as a 54 liters అవుతాయంట. అర్థమవుతుందా?
ఫస్ట్ దాంట్లో ఏదైతే ఉందో రేషియోని ఎంత క్వాంటిటీ దానికి యాడ్ చేస్తే, ఎంత మిక్సర్ అయితే యాడ్ చేస్తామో, వీఆర్ గెటింగ్ ఎస్ 54 liters ఇన్ ఏ ఫస్ట్ మిక్సర్. క్లియర్? చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ చూడు, we know the procedure. What is the procedure we are getting as? The same procedure. What is the procedure? Take anything example. I'm taking an example as a acid. For example, acid తీసుకున్నాను రా, acid తీసుకున్నాను. Acid is a 3, first దాంట్లో 3 out of 7, second దాంట్లో acid అంతా 5 out of 11, third దాంట్లో 4 out of 11, out of 9, 4 out of 9, 7, 9, 11 ఈ మూడు కూడా కోప్రైమ్స్. ఎప్పుడైతే కోప్రైమ్స్ ఉన్నారో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం ఈజ్ ద సేమ్ నెంబర్. అంతేనా కదా? ఇక్కడ 7 ని 11 ని 9 ని 7 and 11 are the coprime. 9 can be taken as a 3 into 3, again 3 into 3, again taking as a 9. Therefore the total LCM is a 7 into 11 into 9. అంతే. అక్కడ 9 స్ప్లిట్ చేద్దామన్నా మళ్ళీ 3 into 3 వస్తుంది. ఇక ఎక్కడ కూడా 7 11 లో 3 లేదు కాబట్టి again we have to take a same 3 into 3, 11 7 11 9. Then we have to take a 7 and 11 and a 9. అర్థమైందా లేదా? Then what is the next thing? Just 7 or 7 cancel, and 11 or 11 cancel, and 9 or 9 cancel. Now what is the final one? 3 11s are 33, 33 9s are 297 is the first one. What is the next one? 5 7s are 35, 35 9s are anta 35 9s are 315. Next 4 7s are 28, 28 into 11 anta 28 into 11 we are getting as a 308. అయిపోయింది. What is the next procedure we have to take? What is the next procedure? This is the case. అంతేనా కదా? Therefore this is the answer we are getting as a 7. This is the answer we are getting as a 11. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 7 and 11 taken 7 parts from the mixing 1 Q1, 11 parts from the mixing 2. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఇప్పుడు క్వాంటిటీకి వద్దాం. ఇప్పుడు 7 11 యాష్ టు బికమ్ 54 అవ్వాలి. ఎలా అవుతుంది? బికాస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా చూడు, సిఎం ఇప్పుడు 7 and 11 ఇచ్చాడు కదా, థర్డ్ క్వాంటిటీ ఇది మిక్సింగ్. 7 and 11, 7 plus 11 is equal to 18, but 18 given is a imaginary value as per the question. The 54 question in a 54 letters. 18 ఎప్పుడు 54 అవుతుంది? 3 times. అంతేనా కదా? 3 times అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు ఏమడుతున్నాడు? ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ది ఎన్ని రెట్లు, ఎంత లీటర్స్ యాడ్ చేస్తే 54 అవుతుంది. Therefore 3 plus 4 is equal to 7. Total ratio of the mixer 1. ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే, ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే 53 అవుద్ది. We have to into 3. Therefore we are getting as a 21 liters should be added in order to get a 54 liters. ఒక ఫస్ట్ మిక్సర్ 54 లీటర్స్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని లీటర్స్ కలపాలి? ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 18 3s are 54. Therefore 7 3s are ఆన్సర్ ఈస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందే క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇయర్ లో దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మిక్సర్ అంటాడు. సెకండ్ మిక్సర్ హూజ్ రేషియో ఇస్ 3:4 అంటాడు. ఈ ప్లేస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ లో నేనేం చేస్తున్నాను? ఈ ప్లేస్ లో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఎస్ ఎ సెకండ్ మిక్సర్ అంటాను. 3:4 ఏదైతే ఇచ్చాడో దీన్ని 5:6 పెట్టాను. అయిపోయింది. క్వశ్చన్ ఎలా మారుతుంది చూడండి, కరెక్ట్ గా వినండి. ఇక్కడ 8 into 3 54 సరిపోయింది. ఇక్కడ 3 plus 4 చేశాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ 11 చేస్తాను. 6 plus 5 11, 11 into 3 అంత 33 లీటర్స్ కలిపితే గానీ 54 లీటర్స్ అవ్వదంట మిక్సర్ 2. Did you understand? All of you clear this point better? All of you clear this point? Please say yes or no. అందరికి అర్థమైందా లేదా పాయింట్? అందరికి పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? యాక్చువల్లీ మిక్సర్ 1 లో 54 లీటర్స్ లేదు నాన్న. మిక్సర్ 1 లో 54 లీటర్స్ లేదు. ఎందుకు 54 లీటర్స్ ఉండదు? కరెక్ట్ గా వినండి. 54 లీటర్స్ ఎందుకు ఉండదు? 3 plus 4 is equal to 7. 7 is not multiple of 54. అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? థర్డ్ మిక్సర్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ మిక్సర్ కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 54 లీటర్ అవుతుంది. మిక్సర్ 1 లో ఎంత యాడ్ చేయాలి? 21 లీటర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ద థర్డ్ వన్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్లియర్? The next question we are going for the Infosys question. 2 vessels A and B, speed ga cheyali. 2 vessels A and B. 2 vessels A and B contain milk and water mixed in a ratio 2:3 and 11:6. Respect to the ratio in which these two mixes be mixed together
టు ఫార్మ్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ 40. ఈ క్వశ్చన్ జనాలు వదిలేస్తారు ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే దీన్ని చూసి సగం చచ్చిపోతాం. ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద ఫస్ట్ 2 మిక్సెస్ ఆర్ మిక్స్డ్. చేయాలి. చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ కట్ చేసిన ఖచ్చితంగా ఇన్ఫో సెలెక్ట్ అయిపోతాడు. చేస్తారా అమ్మా? క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్? Yes, sir. యా. చూడు, కరెక్ట్గా విను సార్. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి? ఇందులో ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదురా. ఇందులో మిల్క్ వాటర్ తీసుకున్నామన్నారు కదా సార్, ఏదేం తీసుకోమని చెప్పి చేస్తారు కదా, అవ్వదు. ఇక్కడ ఎందుకు అన్నాను, ద కీ పాయింట్ ఈస్ ఎప్పుడైతే 2 మిక్సర్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ టుగెదర్, ద న్యూ మిక్సర్ కంటైన్ 47 మిల్క్. ద మిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మిల్క్ ఇస్తున్నాడు. వాటర్ ఎలా తీసుకుంటావు? వాటర్ కంటెంట్ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ వాటర్ కంటెంట్ ఇవ్వలేకపోతే దాన్ని 100 లో పడి 47 1/2% 17% తీసేయాలి. ఆ తలనొప్పి అంతా ఎందుకు? ఫస్ట్ మిల్క్ తీసుకో, అయిపోద్ది. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ మిల్క్ తీసుకో, ఇంకా వాటర్ గురించి ఆలోచించుకో. ఫస్ట్ దాంట్లో we have the 2:3. This is called as a milk and water. This is called as a vessel. The second one of the చాలా బాగుంటాయి క్వశ్చన్స్. ఒక 3-4 పడితే ఎగ్జామినేషన్ లో వండర్ఫుల్ గా అయిపోతుంది, సింపుల్ గా, నాలెడ్జ్ లేకుండా. మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఆల్ ఆర్ టీమ్ బేస్డ్ కదా, టీమ్ బేస్డ్, స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకోవడమే. ద థర్డ్ దాంట్లో కరెక్ట్ గా విను. ద థర్డ్ వన్ ఏదైతే సి బేస్ లో ఉందో, మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, ఏమంటున్నాడంట? 47 1/2%. 47 1/2% ఆఫ్ మిల్క్ ఉంటే ద రిమైనింగ్ కంటెంట్ వాటర్ ఉంటదంట. ఇక్కడ ఎక్స్ లేదు, దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తావు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ 47 1/2% ని చేంజ్ చేయాలి ఒక ఫ్రాక్షన్ లోకి. 47 1/2% can be taken as 47 1/2% can be taken as 4 17s 799 plus 1, we are getting as a 800/17. The percentage fraction percentage convert చేయాలంటే 1/100, 0 cancel. Therefore 14 1/7% can be taken as 18/7. అయిపోయింది అమ్మయ్య, బికాస్ వచ్చేది ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి. ఇక్కడ విను, కరెక్ట్ గా విను. Therefore this is modified as 8/17. ఇక్కడ 8/17 లో నువ్వు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకో. 1 point how to understand. Can I erase it? I can erase this one. దీని గురించి చెప్పవలసిన పని లేదు. ఇక్కడ 1 point how to ప్రెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 8/17. ఎప్పుడైనా చెప్పాను, డినామినేటర్ ఆల్వేస్ ఏ టోటల్. అంటే ఇక్కడ 8/17 అంటే 8 మిల్క్ అని 17 వాటర్ అని కాదు. ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ రా. ఇక్కడ 8 ఈజ్ ఎ మిల్క్ న్యూమరేటర్, బట్ డినామినేటర్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్. ఇక్కడ 8 మిల్క్ అయితే రిమైనింగ్ పోర్షన్ 9 ఈవీఆర్ హ్యావ్ ఏ వాటర్. ఇంకా వాటర్ గురించి పక్కన పెట్టేస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఇక్కడ 8/7 లో 8 ఈజ్ నాట్ ఏ మిల్క్, 8 ఈజ్ ఎ మిల్క్, బట్ 17 ఈజ్ నాట్ ఏ వాటర్. is a combination of milk and water. The denominator always giving a total value. అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, నా పాయింట్ వస్తున్నా. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? 1 point. లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో స్పీడ్ గా అయిపోతుంది. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ టైం యూ హావ్ టు గో విత్ ద మిల్క్. ద మిల్క్ ఫస్ట్ దాంట్లో 2 ఉంది అవుట్ ఆఫ్ 5 పార్ట్స్. సెకండ్ దాంట్లో 11 ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 17 పార్ట్స్. థర్డ్ దాంట్లో 8 ఉంది అవుట్ ఆఫ్ 17 పార్ట్స్. క్లియర్? దెన్ అయిపోయింది, చాలా సింపుల్. 5 17 only 2 numbers are repeating. 2 numbers are repeating means we can take a LCM of those 2 numbers. We can taking as a 17 and 5 and 17 and 5 and 17 into 5. Therefore 17 17 5 5 17 17 cancel. 2 17s 34 and 5 11s 55, 5 8s 40. Therefore the answer is 6. This one, the answer is 15. 3 5s 3 2s. Therefore the new ratio will be 5:2. All of you clear? Please say yes or no. Please say yes or no. అందరికి అర్థమైందా లేదా? యా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ ద ఎలిగేషన్. Then we for the next 15 minutes.
ఇంక ఎలిగేషన్ ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎలిగేషన్? అన్ని కూడా ఆల్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ సేమ్ క్వాంటిటీ, అన్ని కూడా ఒకే క్వాంటిటీలో ఉండాలి. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1. సార్ ఎలా సార్? దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇది హోంవర్క్ అని తీసుకో. దిస్ క్వశ్చన్ షుడ్ బి హోంవర్క్. ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ అని తీసుకో. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద SSC means exam, but I can take the first cost price of a one article, for example 100 rupees. The second cost price of the another item we can talking as 200 rupees. The combination of 1 and 2, the selling price of 1 and 2, we are getting as a 20% profit. The amount becomes 240. You understand? The amount becomes, for example, 180 can తీసుకో. 180, yeah. Some, for example, let's example, what is the example we can take as a 240 can తీసుకో. రెండింటిని అమ్మగా వచ్చే profit is 20%. Profit 20%. We are getting as a 240. ఇది selling price. ఇది cost price. ఇక్కడ 100 days of bond, ఇక్కడ 200 days of bond. We should not take a 240. We should not take a 240. The condition is here we are going for the cost price. Here we are going for the cost price, but this is called as a selling price. This selling price and cost price of marks and example. I am talking about the example of the question. Mundu 20% TCL, 20% profit into plus. Ante 10% ante 24, 20% ante 48. Therefore, first of all, 240 padi 48 teste we are getting as a 192. Appudu the 240 becomes 192, become a cost price. Therefore 100 and 200 and 192. Therefore this is a 8, this is a 92. Therefore 8 ones are 8 nines are. Therefore 1:9 ratio, they are mixing together. Ma screen miss ayinda? Screen poinda? Yes sir. Yeah. 1 minute. That's all, right? That's all. So ఆ క్వశ్చన్ చూడాల్సిన పని లేదు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, ద క్వాంటిటీ షుడ్ బి, ద క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో అన్ని కూడా ఒకే దాంట్లో ఉండాలి. We have to take a one more point is we have to take a least and dearer. And ఇవన్నీ పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. వన్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు we learn all the concepts. When the క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పాయింట్లు ఏవి కూడా మనకి అంత నెసెసిటీ కాదు. ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ గో. ఒకటేరా, I can say this year is a completely, నీ చేతిలో ఇంకా 42 days టైం ఉంది. నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతావు? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో 3-4 జాబ్లు ఉండాలి. ఈజీగా సెటిల్ అయిపోవాలి అన్నది కాదు. వీ హ్యావ్ టు చదవాలి, వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఎ లాట్. లేకపోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అన్న థాట్ పక్కన పెడితే డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ వన్ ప్లాన్. ఒక మంచి ప్లాన్ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా జాబ్ ఈస్ యువర్స్. మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఐ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ దెర్ షుడ్ బి కాన్ఫిడెన్స్. నేను కొడతాను, I can have a complete confidence. మన టెలిగ్రామ్ యాప్ లో ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను కీ ఇస్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ గెట్ ఇట్ మా? అందరికి వస్తుందా మెటీరియల్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అందరికి మెటీరియల్ వస్తుందా? ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఓపెన్ చేశారా? అందరికి మెటీరియల్ వెర్బల్ క్వాంట్ అన్ని వస్తున్నాయి, రావట్లేదా? ప్లీజ్ సే ఎస్ ఆర్ నో. యా, అన్ని వస్తున్నాయి. అండ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ 10 కోడ్స్. 10 కోడ్లు ఇస్తాను. ఈ 10 కోడ్లు ఓన్ నేను ఆల్రెడీ సొల్యూషన్స్ ఇస్తాను. దాన్ని ఒక్కసారి ఎవరైతే ప్రోగ్రామింగ్ లో వీక్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. అర్థమైందా? ఒక్కసారి ఆ క్వశ్చన్స్ ని చూడండి, ఎలా చేస్తున్నాను, ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో నీ దాంట్లో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ కాన్ఫిడెంట్. పైథాన్ ఈస్ సో సింపుల్ ఫర్ కంపేర్ విత్ ద రిమైనింగ్ జావా అండ్ C++ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే పైథాన్ ఈజీ. కాబట్టి పైథాన్ లో IDLE డౌన్లోడ్ చేసుకో. పైథాన్ పైచామ్ కానీ IDL కానీ 3.9.6 రీసెంట్ వన్ July 22 డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏదైతే నేను ప్రోగ్రామింగ్ పంపిస్తున్నాను జస్ట్ టైప్ చేయి. టైప్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని, క్వశ్చన్ ని కరెక్ట్ గా చదువు. సో సింపుల్.